This is not all like solvent like the other stuff. So all water or especially oil drips will bring like a drip like this. When we paint one side only on the diagonal, then I get. Okay, the next is the first layer, and the second layer is under the first. No need add more. This is especially in black on the top. No? Anh nói là mình có thể dùng cái metallic để làm sao cái màn đấy mình vừa sơn là thứ hai ấy, mình có thể dùng cái metallic để làm. Sơn metallic không phải dùng metallic. Sơn metallic. So when I need this only in one color, like white or what else, then also when we have the quality control and when we do only on one side, when we have on both sides, it is not visible. No? Anh ấy nói là theo cái tiêu chuẩn chất lượng đánh giá. Cái mức của sơn sẽ lên được. Nhìn tiếp xong rồi anh em bắt làm thì mấy anh em sẽ đứng đây để như kiểu một cái chuyên lên. Now he starts take camera to For the new one. Sơn hay làm cái mặt này. Okay. Bóc đi bảo bóc chuẩn bị sơn luôn. Bắt đầu. Ngân sơn như là cái cảm giác nó mờ mờ. Đúng rồi, cái lúc sơn thì phải chấp nhận thôi. Bây giờ mà em... nó không trong thì. Em cần làm gì em bảo đấy. Vâng ạ. Okay, good. Then the next step. Chỗ này quay chung, anh có thể quay bàn này mắt ở chung cận gần okay. mắt cái lần. Take phone promoter. Lít sơn sẽ tương ứng với cả 4 ml. Anh lau ơi. Chờ chút. Kiểu thuốc. Đây không còn pha chế sơn. Hóa chất. Cái pin nó bị hết đấy. Có cái pin nó Proper with the paint. Trộn đều cái hóa chất Tescon để nghệ thuật dung môi vào cái sơn này. And this Tekbun promoter is just. Okay. Also 120. Sau đó nó sẽ lọc sơn. Are you ready? Different direction. I spray first now in the horizontal way, and then I go in the vertical or opposite. I can do this also, no problem. Bây giờ cái sơn nó bắt đầu sơn ngang, sau đấy sơn vào cái sợi là không quan trọng.
the big difference is for the Đấy thì ông như nói có sự khác biệt bởi vì tấm kính trước và sau khi ông ấy sơn dọc, sơn ngang và sơn chéo nó sẽ không tạo ra cái đường line giống cái đường kính trước nữa. Bây giờ có cần quay một thao tác của cô như nào? Có. Bây giờ em thấy một tấm. but this is okay. Em quay tất cả phương pháp chị nhá. Nhớ chọn góc. Cái phòng của bác ấy là cái phòng máy chiếu, máy chiếu nhỏ. Không, một phòng lớn luôn. Anh lau phần giữa này cho em nhé. Bây giờ lên luôn rồi thì được. Action. Xây nó lại là 200 milliliter. 200 ml, 4 ml. Milliliter. Một tay không? Một tay không? Cái gì mà run hết. 4 milliliter. So this means 2% is 4 milliliter of technical water. First time 3 and then one more time. Đây là 3 ml. This is one and one. No? Hút đầy hơn thôi. So, mai là cũng lấy bát ô tô vào lắm. Hiện tại là anh tưởng ra này nó Thêm. Chờ chút. này chuyển đây để cái lọc đấy rơi rớt. Gấp nó lại. Không có khoảng Rồi rửa tay vào kia rồi bỏ đấy.
paper. And then you start outside and go on. Để ông hướng dẫn xong. Ok. Bật gió rồi hút mùi đi. Alo. 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 This fill up. This fill up. No problem. Ok chưa? Not more. Renko developed a product about 28 years ago for to paint glass with a water-based product. And this we test today. The product name is Renko Aqua Glass Lac. I show you here some flyer, what is possible, and also what is really important for this product. We have a warranty of 15 years for this glass coating. It is environment friendly, not flammable. It is on water based. A milky transparent. This means it is similar to sandblasted, but what we here have, it is completely rough and the cotton stick on it. It is not easy to clean. We can do this also in several colors. Then we have here a completely transparent product. We reduce with this paint about kitchen backslashes, many different options. I give this around. Can everyone have a look? Em nói qua cái nội dung bác ấy vừa nói này, thì bác ấy giới thiệu qua về công ty bác ấy đã 28 năm nghiên cứu và phát triển sản phẩm liên quan đến lọc sơn nước. Cái sản phẩm này khoảng 15 năm bảo hành được với những cái màu màu trắng và những cái màu đỏ, màu xanh là những màu anh đã chuyển giao công nghệ để sử dụng cho một số các tòa nhà những nước khác, và cái thời gian sử dụng của nó lên rất là nhiều năm, không ảnh hưởng gì. So, it's a bit bigger.
À, bắt rồi. Bắt hai người đi. Anh nhìn đây này. Nhìn màn hình. Rồi anh bắt đầu làm đi. Nhìn đầu đi được. Tức là hướng mặt về đấy. Yeah. Good. So I will give you some information about this glass coating. Friendly, logical, and very durable. For interior use, for kitchen backsplash, for example, bathrooms. Về môi trường rất là dễ lau chùi, rất là tiện sử dụng, có thể sử dụng ở bếp, phòng khách hoặc các nơi nào với chất lượng rất là tốt, chất lượng tuyệt vời. Màu thì có thể rất là nhiều màu, nhưng màu ra phải nhiều màu giống cái cặp màu đâu. It is a single compound, no primer necessary for this product. It is quick drying at normally room temperature, and only one layer is necessary. We have a long-term warranty, I told you this before already, from 15 years on this product. It is energy elastic. This means also when this glass comes hot, the paint doesn't crack. When the glass expands, when it comes hot under the sun with 60-70 degrees, then the glass will expand, but the paint doesn't crack. It can also move on this expansion. Thời gian bảo We use without hardener. I told you this. No dangerous of chemical stuff is inside, so it is totally environment friendly. nó không có hóa chất độc hại cho nên là mình có làm. Everyone completely different to solvent-based products. For solvent-based products, you have to wear a mask, otherwise you fall in sleep. Chắc là có kinh nghiệm về sơn, thì khi mà sơn nước dầu thì mình phải đeo mặt nạ, rất là ảnh hưởng. Measure, this is what I do with this product here. What we just try. You give me a sample of a color, I measure this color, I reproduce this color, and now we can spray. Màu sắc thì rất là nhiều màu sắc, thì mọi người chỉ cần gửi cho ông ấy cái màu mẫu, ông ấy sẽ pha màu gửi cho mọi người. And we can do this in opaque, and we can do this also in transparent. Thì nếu mà vấn đề là tính có vấn đề gì chưa kịp sơn thì nó khoảng trong vòng bao lâu thì cái sơn có vấn đề không? 6 đến 8 tiếng sau khi pha mình có thể sử dụng được từ 6 đến 8 tiếng sau khi pha sơn. Còn cái kiểm tra độ bám dính của sơn thì kiểm tra được. Create a surface of plastic. Stick. We can do tomorrow after drying. The drying time is about 12 hours. We can do the same, what we do with the PVC. We can do a cross-cut test. Anh ấy nói là mình có thể kiểm tra giống như kiểm tra trên điện. I can show you this. It's probably also written on. Chỉ hỏi ông xem nếu mà khi mà sơn ấy, thì mình sơn không? After drying. Đấy là anh ấy đã sử dụng cái sơn nước này và anh rất là thân thiện với môi trường, và anh ấy đã rất là dễ trong quá trình sử dụng. Thì cái này thì anh ấy đã sử dụng cái tiêu chuẩn kiểm tra 2409 để kiểm tra cái, nếu như mọi người vừa nghe là sử dụng cái tam phát 0,1 sau khi kiểm tra xong thì cái chỉ số GD bằng không, tức là phải có cái sơn nào bong ngoài. Here it is explained for the addition for the promoter only necessary if the furnishing is to be applied. 8 to 12 hours Yes. after the promoter. Yes, when we add the Tekton promoter to the glass paint, then it works for 8 to 12 hours. Đối với cái sơn sau khi đã hòa 2% cái dung môi Tekton promoter đấy thì mình chỉ được dùng từ 8 đến 12 tiếng sau khi pha. So this means we need low pressure spray gun with a nozzle size from 1.8 to 2 millimeter, and we spray with a pressure between 2 and 3 bar. The spray gun we use have to have a nozzle
between 1.8 and 2 millimeter. My spray gun, what we used before, have 2 millimeter, and we use a pressure, air pressure between 2.5 to 3 bar. Yes. This is also the pressure around the equator. We have mostly higher temperatures, but also higher humidity. This is perfect. Higher humidity. Then otherwise, when the air is too dry, when we have humidity less than, let's say, 65%, so we see we have, with these conditions, dust room, we need only a fan to exchange the air on the surface to transport the water away. Anh ấy nói là cái thời gian khô là sau 30 phút hoặc hay là sau 50 phút, và cái muốn cho nó khô nhanh thì mình sẽ phải sử dụng quảng trong một cái phòng để lưu không khí. Nếu hơn nhiệt độ trong phòng độ 36. And the scratch is not visible. So if I want to get a higher scratch resistance, I can use a G12 glass as top coat to get a higher scratch resistance. It's same what nice. It's the same paint what we use, but without any color. Good. It's not, let's say, not so important. Normally we don't do it. What you use in your house for cleaning the glass. By water. Yeah, water and some soap over that. Ông ấy nói là đối với cái Should not be below 7 degree 7 degree and higher than 30 degree. Between 77 and 30 degree should be the storage temperature. 7 to 30. 30. Yeah. Cái này anh đảm có mang hết đây không? Anh không biết bao nhiêu gram. Okay, on the top, can you send me your address? Can you send me Gửi your cho em address? nhé. On the top. On your file. This. Yes, on your file. Can you send Yeah, your file yeah. right now? I think. Can you send to email? Send to email. Mà chắc cũng xong rồi thì Do you want him to do about anything? He wants to know if he has done atmosphere from 1.2 to 1.5 bar. Can he paint? Okay. It's less. Better 2 bar. 1.5, 1.8 to 2 bar is better. Không phải là quá ít, tốt nhất là như được anh nói. Vì khi đưa tổng xuống mà sơn thì nó sơn bay ra ngoài rất là rủi ro, khí nó khí nó tạm đi Rồi bắt đầu. Hey, Mr. Joseph, can you introduce about Hanoi in Germany? Do you hear me clear? Sorry, no, again. Can you introduce about Hanoi? Rồi, Ok. em coi biết về điều đó ấy. The Can you introduce a little bit about the company Hanoi in Germany? Yes. The company Renecol is a German-based company since now 67 years on the market. It's a family-based company in second generation. The CEO now is Mr. Werner Zimmermann. The company Renecol starts in the beginning with adhesives in this time the name was propeller lime for aircraft propeller, and in the last years we developed really innovative products for example water-based glass coatings and water-based UPVC coatings for UPVC window profiles, and all these products environment friendly, water based. So for our globe, for our whole world, much better for the environment.
And I've been based in Thailand. I work for the company Renecol here in Southeast Asia. And I don't like to bring solvent-based products to Asia. So this is why we concentrate on water-based. And we work now together with Eurowindow a couple of years. And Eurowindow want to go more in this field to use water-based and environment-friendly products for Vietnam. Rồi chị. Ôi ông ấy nói nhiều quá em không nhớ hết được chị ạ. Em dịch ý chính thôi, tí nữa nha, trong khi mà bác ấy nói em sẽ phải nốt lại, nó gạch những ý ra để đỡ quên đấy. Vâng. Renocol thì thành lập 67 năm rồi ạ. Và sản phẩm của ông ấy thì excuse me, water-based product you developed in last year. The newest product is a completely new product to use just natural. Yes, the water-based product is, for the first, it is environment friendly, easy to apply as a single coating. We don't need any primer for before. We can just use the product. For the first coat, we need to add a tech bond promoter to get a better adhesive to the glass. The paint or the dry coating is easy to clean, have an easy to clean effect. So also dust cannot stick to the paint. The dust cannot stick to the surface. Do you have any Vietnamese customer beside Rovino? No. So Rovino is the first company you sell? Yes, for glass coating in Vietnam, yes. Glass coating and PVC and aluminum, do you have any? No, not in Vietnam. And họ bảo là cái I have customer in Cambodia, in Philippines, in Thailand, everywhere around. cái ưu điểm của công nghệ sơn này là nó thân thiện với môi trường và dễ dàng sử dụng và cũng là dễ làm sạch khi mà, tức là khi khách hàng sử dụng ấy sẽ là rất dễ dính bụi bẩn nhá, hay là nó bị bẩn cái gì đấy thì cũng rất dễ làm sạch. Dễ làm sạch như vậy thì tính được cái độ bám dính của sơn trên sản phẩm nó có độ bám dính có tốt không? The quality of the stick, painting on the product is like stick of painting. The adhesive, the connection. Yeah. Yes. Because you said before that it is easier to clean when glass or PVC has some dirty. Yeah. Yes, Yes, this paint including a nano effect, and this nano effect is a self-cleaning effect. Normally glass don't have this, and when you see, especially when you have hard water or rainwater, that the dust stick on the glass. With the coating, it is not possible. Including in this coating is this nano effect, and so dust cannot stick on this. So tiny stuff on the things for nano effect just cannot stick in. Yes. Cũng là nhờ cái công nghệ nano ấy ạ, sơn nano thì bụi bẩn thì không dính được trên cái bề mặt sơn sau khi mình sơn, sau khi mà cái sơn nó đã khô rồi. Chị đang muốn hỏi là không phải là nó dính bụi bẩn mà là cái sơn đấy là bám ở trên kính thì nó có bền hơn so với bình thường hay không, hay là nó hỏi xem cái độ bền, thời gian bền nó bao nhiêu ấy? No. How long time for a paint stick in glass? So you want to know How long time collecting between paint
for trying. No, we have a warranty on 15 years. 15 years. Yes. Em hỏi tiếp câu sau chị đi. Bác hỏi con một chút về cái quy trình khi mà sơn một cái sản phẩm từ đầu đến cuối của quy trình thì gồm những bước như thế nào và cái tiêu chí đạt được ở mỗi một bước là sao? Can you talk about processing of painting on glass and standard for each step? Yes. Firstly, it's important that we clean the glass with normal household cleaner. Then we apply the paint. The first layer need to be added, the tech bond promoter. We apply the paint with a thickness from around 100 gram per square meter. The drying time is touch dry or dust free after about 30 minutes. 30 minutes, touch dry after about 50 minutes, and hard dry after 12 hours about. 30 minutes for dust free Dust free, yes. and touch about 50 minutes Yeah. touch. yeah. But this is depend on also the humidity. When we have just after the rain, then we have more higher humidity. The drying process is a bit longer than when it is dry. But we can speed up the drying process just with a fan to exchange the air on the surface. We don't need to heat up the drying room or what else. Do you need to heat up? No, we don't need to heat up the drying room. But if we want to push the drying time, we can use some Heating lamp is possible, yeah. But not too early. We need to wait about 10 minutes, flash off time, and then we can heat up to speed, to force drying. like coating of PVC. It's the same, yes. Chị hỏi gì không chị? Em thì cô đi xong rồi để chị hỏi tiếp. Đây, quay em quay video lên cho bạn này luôn. Cái sơn trên kính này thì đầu tiên quan trọng nhất Bắt lâu hoài là đấy là mình có hai phải kênh mà. làm sạch kính thì với các dụng cụ bình thường. Còn sau đấy thì mình sẽ trộn sơn theo tỷ lệ là 2% dung môi cho 100% sơn, tức là cứ 20 ml dung môi cho 100 ml sơn. Sau đấy rồi thì mình tiến hành sơn. Thì sau 30 phút thì bụi sẽ không bám được vào sơn nữa, không bám được vào cái bề mặt sau khi mình sơn nữa. Sau 90 phút thì mình có thể chạm vào được. Nếu như mà để khô hoàn toàn với cái nhiệt độ bình thường thì sẽ là sau 12 tiếng. Đấy, cái số lượng này cũng chỉ là tương đối thôi, thời gian tương đối tùy thuộc vào nhiệt độ và độ ẩm. Độ ẩm càng cao và nhiệt độ thấp thì cái thời gian này nó sẽ tăng lên. Nhưng mà độ ẩm cao thì mình có thể sử dụng quạt để không khí nó lưu thông. Còn muốn khô nhanh thì mình có thể sử dụng như ở rồi đang sử dụng đèn sấy để thúc đẩy cái quá trình khô bền sơn. Nếu như mà sử dụng đèn sấy này thì phải khoảng sau 10 đến 20 phút sau khi mình sơn. Chúng ta không phải sơn xong sấy luôn. Hỏi bác tiếp theo chị này. Hiện nay cái công nghệ sơn nano này ở trên thế giới thì đang được sử dụng nhiều, phổ biến hay không? Hay đang được sử dụng như thế nào? Và cái công nghệ sơn này của bác ấy, công nghệ và sản phẩm sơn của bác ấy thì đã đạt cái chứng nhận hay cái tiêu chuẩn gì của quốc tế chưa? The technology of painting is popular in the world, and can you name some market in that your product is so popular? We around the world, we have around the world fabricator to use. I've been responsible for Asia, and my countries or the countries I take care is the ASEAN countries and
all in these countries I have fabricator and distributor also. In Thailand I have distributor, in the Philippines I have distributor, Myanmar I have distributor, and in the other countries also then fabricator. In Cambodia, in Phnom Penh I have fabricator, in the Philippines I have fabricator, Indonesia, Singapore, Malaysia, all the countries from ASEAN. The most product is PVC coating, glass coating, and timber coating for wooden windows. PVC coating for UPVC windows and doors. Then wooden windows also, and glass coating. Công nghệ này thì cũng được sử dụng rộng rãi trên thế giới rồi, nhưng mà ông ấy chỉ là ông phụ trách cái thị trường châu Á, nên là ông châu Á thì ông kể tên hết các nước sử dụng cái trên nhựa PVC rồi trên kính gỗ cũng có. Cái sản phẩm mà cái công nghệ sơn này sẽ mang lại những ưu điểm cho sản phẩm và nó The benefit, the design in the end. Customer or architects like to get a special design and design. Yes. And for glass coating, not so much color tones available, especially also here in Vietnam. So with the paint, Renacol paint, we can do any color tone. So the architect can design, have much more choice to design. The same for the UPVC coating, windows and doors. Not all people like to have only white windows, so they like to have also a dark color or brown color, what else? And this is the same, not all people like to drive a white car. So everyone want to have some special design, and with our paint, with the Renacol paint, we developed this UPVC coating 28 years ago. So this is not a new product, but for Asia, it is quite new. I work now for Renacol 6 years in Asia, and what I can see is that more and more fabricator and customer like to have UPVC windows and doors, and like to have colored UPVC windows and doors. Not more. I work now for Renacol since 2012, and I can see the interest of customer and architects more and more goes up. Ngoài cái thân thiện môi trường ra thì cái công nghệ Yeah. Can you share advantages of technology painting on glass in comparison to other technology? Yeah,
the glass, in the end, the glass coating from Renacol is a single coating. This means a single component coating, and I don't need any hardener. When I have solvent-based products, firstly, the solvent base is toxic, is not environment friendly. The Renacol products, water-based, is a single component. Only what I say before, I need for the first layer a tech bond promoter. Easy to apply, easy to use, easy also to clean later on for the house owner or the owner from this for what this window is or this glass is. It is environment friendly, really important, so we don't harm our environment, and this is the most advantage on this product. Lamination is much more difficult to apply. You need to have much more knowledge on the technique. To apply, to spray the paint is much easier. Ông vẫn nhấn mạnh vào cái thân thiện với môi trường và cái dễ sử dụng và dễ làm sạch thôi. So với laminate, ông có so sánh không hiểu không? Thì laminate thì ông bảo là cái công nghệ làm cái trên laminate rất là khó. Tức là ý ông ấy là cái công nghệ này rất là dễ sử dụng. Đấy, thấy chuyển giao công nghệ có cái gì đó rất là ông chỉ hướng dẫn giải答nhưng mà không chỉ hướng dẫn sâu. Vâng, nhưng vấn đề là bọn chị biết bài chuyển giao công nghệ, cái công nghệ nó phải có ưu điểm gì thì mình mới muốn chuyển giao cho mình. Nhưng mà ngoài cái bây giờ chị đang chưa thấy bác minh vực là cái ưu điểm của nó đây sẽ là cái gì. So với cái laminate thì làm sao? Ông bảo laminate thì khó sử dụng hơn, khó tức là khó thao tác hơn. Không biết mình laminate thao tác như nào. Cái này thì dùng rất là dễ. Cái này chị sẽ hỏi lại chị Vân vậy. I can give her also the 20 arguments, and if she have also some more steps which she can explain. Em hỏi bác ấy xem là cái công nghệ này đã đạt cái tiêu chuẩn gì hay được cấp chứng chỉ gì của quốc tế hay không? International standard for nano painting. Every product from Renacol fulfill firstly the VOC standards 2010. This is really important. This means VOC means that ingredients or smells from the paint come out, and all this paint from Renacol environment friendly and low of order and fulfill completely the VOC standards 2010. VOC 2010. Ông ấy nói là cái công nghệ sơn, mỗi cái sản phẩm của Renacol thì đều đạt các tiêu chuẩn nhất định. Còn cái sơn trên kính này thì là cái VOC 2010. VOC 2010. VOC 2010. VOC là cái sản phẩm hay là chứng nhận? Là đặt tiêu chuẩn hay là đấy là chứng nhận, chứng chỉ gì? VOC 2010 is standard. Is a standard for environment friendly products. In Europe, for example, it is not allowed to use a paint what doesn't fulfill this VOC standards 2010. Yes, it is a voluntary. I can give you the full name on VOC standards. It is that paint. It's not allowed, or that ingredients from inside the paint, from the chemical, doesn't come out, or how much it comes out from the paint. And in this VOC standards, every paint for wall, for glass, have standard what
on smell or ingredients can breathe out from the paint. And this standard is fixed, and all Renacol products have less of the breathing from this standard. So OVC 210 is standard in all of them. Yes. And your products have Lower VOC than what is the standard. Yes, what does that mean? I need to give you the exact name on this. Voluntary. Voluntary